ngisichaze lesihloko sokuthi kukhona izikhali zika government wonke uhulumeni akukho lapha khona izwe lengenawo amasotsha isotsha kalihambi lingaphathanga lutho esandleni isotsha lambe liphethe isibhamusa lesingaka liphethe amabullet yonke into bese kuba khona umbutho wamaphoyisa nawo aka government enye department alihambi iphoyisa lingahlohlanga isibhamula isikhali salo lesi sikhali lesi sephoyisa nesesotsha zicishe zenza into efanayo kodwa ke umehluko nawo amaphoyisa agijimisana nezigebengu la uma isigebengu sesithanda ukwenza okunye uvumelekile ukuthi adonse isibhamu asidubule isigebengu isotsha umsebenzi walo alinandaba nezigebengu ezehla zenyuka lifuna impi niyangizwa Amen. lifuna impi isotsha kuthiwa sekuzohlaselwa izwe country ibe seliphuma nezala ikhali lehlukile ke isotsha bathi beza kukhona bahamba emanzini bayakwazi ukulwa besemanzini kukhona bahamba emoyeni bafundisekile balwa basemoyeni Jesus. zikhali zombutho wezwe kuzizwe liphephe amen Jesus. bakhona bazalwane Hallelujah. ibese siyadlula la size emphakathini la emphakathini kunembutho emibili kukhona umbutho kaSimakade engizofunda ngawo bese kuba khona nombutho kaSathane uSathane ke unowakhe umbutho naye akadlali uma sikhuluma ngombutho kaDevil nisekhona unawakhe naye amasosha uSathane lawa wakhe kuSathane amasotsha awahlale intabeni ahlale emkhathini uma ubonakala sengathithi khona ongasahambi kahle engqondweni ungasheshi ubheke lo muntu icommand isemkhathini Okay. bayangizwa Amen. wena umane nje wenza into uyithola usudla igazi labantu ngoba nje usopa kuxoxwa kuphi Emkhathini. uthiwa qaphela lo umele ukungena kulombutho simfake kulomkhakha kukhona imbutho yabathakathi abaqothi ihlahla lesi bafake namafutha abantu bese bambe bakubekela lapha ekhaya uthuke uthi uyalala kukhona izithunzi kusembutho kaSathane kukhona umbutho kaDevil wabathakathi laba abadlisanayo umuntu ahamba othenga ukuthile lo abulale lo ama department kaDevil Kunjalo. kukhona umbutho kaSathane sekhona oxoxa indaba lowo ke uthanda ukuba stronganyana ngoba umani uye kuyi wheelchair kungakakhulumi uthiwa nina nizukudla anizukuphuza loyana akaza shayiswe imoto ukhulunywe emkhathini uzubone sengathi uphethwe iziyezi kanti uSathane uyakhuluma ngoba uyayazi lemfihlo ukukhuluma uSathane abazalwane nje balahlekelwe Nkosi yami, Jesus. abazalwane balahlekelwe bakhuluma bodwa abakwazi ukukhuluma nezulu lilalele mawuzwa ke kuthiwa ke hlomani zonke izikhali zamaKristu zehlukile ke lezi zamaKristu Jesus. ezikaKristu nisekhona Jesus. zicacisa lento engikhuluma ngayo zithi asibambene nenyama negazi Jesus.
Kodwa khona into esibambene nayo. Uyabona nje ukuthandaza iminyaka u14 uthi ucela impendulo ungayitholi. Ngoba uthi uyathandaza lo wambutho ubambe yonke lento. Akufanele ube nomthandazo onteke ofecekayo. Kufanele ube nomthandazo onomlilo phakathi. Jesus. Kuze lo mhlobo lombutho umuntu uyabamba kushizandla. Ay. Bayangizwa abangcwele. Amen. Uma sikhuluma ngezikhali zamaKristu. Uyazazi izikhali zamaKristu sa. Yeah. Ngelinye ilanga uDaniel esempini enkulu wathandaza amaqede evula umlomo yatholakala impendulo ezulwini. Jesus. Ngelinye ilanga eyathandaza le ndoda ngiyayithanda manje iyathandaza. Ngeke ngakhuluma ngayo ngathi uDaniel uyathandaza abazalwane. Yama sikhuluma ngabantu abathandaza hamba kuDaniel. Hey. Uyombheka nje yena yedwa. uDavid akathandaza uyadumisa. Uyabona amakhulunywa ngendumiso hamba Oh kuDavid. my Jesus. Noma ungamhleke egcwele udaka uthi mina nguSimakade. Hallelujah. Iyadumisa lento kuthiwa usima. Nisekhona. uJeremiah akathandaza uyakhala. Athi kuyoze kube nini kade ngihlushwa. Athi uSimakade weJeremiah isabelo sakho. Hey. Uzozihamba emhlabeni ungakaze uliphuze itiye elinecream. Hey. Basangizwa bazalwane. Hallelujah. uIsaya uyaphenduka. Unesikhathi sokuthandaza impendulo ingekho. Engazi ukuthi umlomo wakhe ugcwele ukonakala. Kodwa mayesephendukile uphakamisa izandla. Hey. Ngisho uIsaya mina. Bakhona abangcwele. Jesus. Kukhona indoda engiyithandayo la emthandazweni. Hey. Okuthiwa uSamuel. uSamuel akalahli nelilodwa. Into eyenza uSamuel engalahli nelilodwa ngisho indodana kaHana okwakhushukwa ngayo kuyiwe eShilo. Hey. Egama lika Jesus. Bakhona abazalwane Hallelujah. okwenza ukuthi uSamuel ethandaze ngathi umzwa kodwa izulu limzwe ukuthi izinto ezikhulunywa kuye akawisi ngelinjani. Nelilodwa. Akalahli ngisho elilodwa. Jesus. Nisekhona. Hallelujah. Hey. Angifuni ukukhuluma kaMose. uMose uvela ngibulala inhliziyo. Lithi iBhayibheli uMose umethi uSathane uyacrack. Ngisho uMose. Mose yini inkinga yakho kwenzakalani kuwe? Hayi mina isikhathi esiningi mangiye emthandazweni ngihlala noJehova. Wakhetha uMose ukuthi akeze ukuhlala esitulweni. Yes. Uma emthandazweni uJehova vula ngihlalela. Ngena kuye. Ngifuna ukungena ngihlalela. Ngifundiseke kahle ngikuwe. Uma ebuya amazwi akhe ayinkinga. Hey. Namhla sizokhuluma ngezikhali zabangcwele. Kunesikhali lapha kuwe. Hallelujah. Ngisho lapha kuwe. Thank you Jesus. Kunesikhali. Amen. Sibhidliza intaba Hallelujah. lapha emlonyeni wakho. Unokukholwa ngiyakubona sekuyashoda. Kodwa kunezintaba kufanele ibhidlile. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Oh wahlatshwa. Gotha. Hallelujah. 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 Amen. Oh wahlatshwa. Oh wahlatshwa. Hallelujah. 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 Oh wahlatshwa. Oh wahlatshwa.
Hallelujah. Hallelujah. Kuze uhambe nami kahle angifuni ukukhela phezulu kube sengathi ngizodlala ngadlala ngisewingane angisenasikhathi sokudlala ngicela wazi ukuthi lezi khali zamaKristu isebenza makwenze njani angibuyisele kulabo abasendulo ukuthi akekho ofunda ngaye la eBhayibhelini onqobe ngawakhe amandla sithatha ikhali asiqale ngaye umfana kaDavid lo uyambona lo mfana kaDavid enithi wahlulwa ngabafazi kanti uyena unumber 1 kubo bonke abantu abathandazayo Jesus. niyamazi uSolomon ngeke uthandaziso kwakhe akahlulwanga ngamakhosikazi uSolomon indlela athandaza yamkwatisa uSathane waze waletha amakhosikazi egcwele isitimela awufunde iChronics zokuqala uchapter 29 verse 25 wena ufuna ukukhuliswa ngalezi ikhali zokuthathela abani nje iChronics zokuqala 29 verse 25 uJehova wamkhulisa uSolomon wamenze njani kakhulu angithi wena ufuna ukukhula wamenze njani wamkhulisa kakhulu awuphinde ufunde uJehova wamkhulisa uSolomon kakhulu emehlweni abo bonke abakwaIsrayeli yebo wamnika udumo lobukhosi olungazange libe khona nakuyiphi inkosi yakwaIsrayeli phambi kwakhe ibe kuzoba mnandi ke lokhu kudevela uma ekukhulisa kuba mnandi lokho awuye kuSamuel chapter 3 verse 19 First Samuel siya kulezi ikhali ngicela ungibekezelele short nje singakaxabani First Samuel 3 verse 19 uza ukuthi sekukubi wonke amadoda yini lezi uSamuel wagcoba uDavid waba nenkani ngoba kukhona abantu ofa bazane babe nenkani yokukholwa awufunde 3:19 uSamuel wakhula uJehova wayenaye 2 akawisanga phansi nelilodwa lamazwi akhe akanjani akawisanga phansi njengoba ubona gijima lena yothi ayothandaza khona esentabeni ubona uSawulewa nje kanti isizathu ibengawisineli njani nelilodwa ibandla lanamhlanje ligqoka kahle kodwa mawuthola ngaphakathi akho lutho bayaklema kuphela ayikho into ozoyilanda kusimakade ungenalutho zikaSimakade hey uclaimani manje ungaye emthandazweni kade akho lutho kufanele kube notho ukaSimakade uSimakade akezwa wena uzwe izinto zakhe eziphakathi kuwe hey Nkosiyami siyabonga likhona ibandla na haleluya lamadoda asekhona iya kuSamson indoda yenwele uchapter 13 kubehlulela uverse 7 yena ke indaba yakhe ixoxwe ngakazalwa yaxoxwa unina noyise bese sigcina ngoMose ngisakhuluma sesizoxabana khona Judges number 13 verse 7 kepha wathi kimi bheka uyakukhulelwa uzale indodana 1 ngakho ungaphuzi wayini
naliphuzo linamandla yebo ungadli lutho olungcolileyo Nkosi yami ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkuluNkulu kwase sizalweni uzoba yini lo umnaziri kabani kaNkuluNkulu ma usathane lethu Delilah khona azokwenza la hayi uDelilah uzothatha imali ahambe kodwa lo uzofa nezitha zakhe hey kunjalo noma ungamiyeka uMose ulungile iya kwabaseFesu sikhulume ngezikhali ezinikwe thina laphi besizobabala bonke size siyongena kubo bonke siye koDaniel sibabheke ukuthi banikwe ini sibheke oMisha ukuthi yini lebakhipha emlilweni kodwa size kuwe ngoba isikhathi siphelile asiye kwabaseFesu 6 ngifuna uhambe nami sizobheka bogogo izikhali ngicela ningesabi mawumzukule ngene edla igazi labantu thatha izikhali Jesus hayi manje ningilekelele labantu abathi badla igazi lobani labantu mtshelezela kimi kunesikhali ufanele usiphathe ya alidliwa igazi lomuntu lidliwa usathane kumuntu hey bazalwa ningakhaliswa yilesi simo kudingeka izikhalisa abangcwele 2015 izikhalisa abangcwele hallelujah sinikiwe sonke amen funda chapter 6 verse 10 elokugcina izikhali zamaKristu bamba ini izikhali kathi sishawa nje sinani hey uyangimangaza shawanika ukuthi uzwambu emazweni athile kusho ukuthi awutshelwanga ukuthi khona izikhali kuwe hey madoda akudingi lapho uzofuna amafutha lento kuthiwa umKristu inikiwe isikhali uyabona isikhali esinaso sibizwa ngegama lika Jesu ikhonto engifuna ungimele yona ngiyichaze la funda iBhayibheli elokugcina qina nenkosini nasemandleni ayo amakhulu yebo hlomani izikhali zonke zikaNkuluNkulu yebo ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane ho ngokuba sibambene negazi nenyama oh kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama ungajali asilungisele isimo obhekene naso akuyiso sikamakhelwane Nkosi yami esemibuso yezwe yalobu bumnyama hey hayi laba abahlala eParliament okay uma babona nabo beshana ngezitulo hayi ngoba beshana ngoba kumnandi balahlekelwe ukuthi khona imibuso engaphezulu yebo lento uyayithatha uSathana ilethe ebandleni ibandla libhekana lodwa uyabona muthakatha umakhelwane akazenzeli lemibuso ithola inhliziyo empty ayi hey ithole ini hliziyo engenalutho kwase kuthathwa yena lo mama wenziwa isagila noma itshe yebo lokushaya wena kuze nize nife nobabili kungekho obheka uSathane uhlala ubuka ngapha na nangapha izwakala Nkosi shout hallelujah amen sagila yeah shout hallelujah amen okay yeah ayi kuze kulungele indawana ngoba ngiyayifuna ilungile le ndawo ngifuna enze njani wena sisazokhuluma na yikho kunaleli verse lapha asilungise libhale umuntu lithanda ku chapter 18 kuZaga uSolomon lokhuluma uverse 2
uverse 2 uverse 2 uverse 2 ngifuna silungise Isaac 18:2 isula sithokoze ngokuqonda kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe funda lapho kufika omubi kufika nokudelela funda kanye nehlazo kukhona inhlamba kuvela nani la nehlazo ibese kuvela ini nenhlamba iphume kumzalwane onezikhali ayi ngithe ngifuna sixoxe kunohlobo lokukhipha inhlamba kanti kusetshenziswa wena nalabo ahademede eyiwe obasho nsuku zonke angithi awutshelwa ngalutho nawe ungaphenduka la angazi kuwe kuvela ini ngithe singajahi phinda ufunde kahle leli vesi isula sithokoze ngokuqonda kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe 1 lapho kufika omubi kufika nokudelela uyeza ukuthi awudeleli ngoba uthanda kufika omubi ayi manje khona ofika aningizwanga hey azikho ideleli uqale kwafika bani khona omubi ofikile basalwana nizwa hey manje musu uxabana lo kufika onjani omubi wafika nani endelelo hey akadeleli mhlobo uzusho ukuthi lo muntu akadeleli sekusele kangaka ngemlimazi ulimaza umuntu wrong yey kukhona lapha aphethwe khona yeah aqatshano njengendelelo awu angithi khona abafa bengabhekani yeah kufika onjani omubi kwavela indelelo kwagcina inhlamba yeah nehlazo silahlekelwe izikhali hey inkosi yami ngicela ungaye emoyeni la ngicela uyibuke kahle ngicela ukubuka imeso yenzile kunabantu olwena bisidingo singekho bekufika omubi abanye awungeni nakuba isidingo sinjani swazi wenza udonga lwabalude hey uthi uyaqeda ngabo kanti cha akuyena wafika ungenwe ngombi uma sengenile umbi kuvela indelelo ushona lapha ekhaya kwakho akakudeleli lo mfana ngoba ethanda kodwa aningizwa ngisho lo uzalo we hey wamzala umncelisa wakhohle ukuthi khona imibuso engashoni lena kwa ayiceli lembuso umiza kwakho ivela ingene ifika ingene kuntombazanyana lo ona 14 years amithe ezokuthululela izingane sengathi igrocery yasemarket hey awuthi amen muthanda la ufikile omubi kufika onjani la omubi hayi nkosi yami hayi bakwethu ngishilo ngathi sizoqoqa ikhali zama zamakresi sikhathela ukuthi uSathane avela suke ngaphandle ezofuna izagila la yena zokushayana nebandla kulonyaka sithi stop devil hey siyokwenza ama changes sithi hamba uye emathaveni Jesus ngeke sisesindiswe kanje awu uphinda ungene kalula nje awu uzosibekela indelelo endlini kaSimakade hallelujah sizoyibhidliza lezi ngegama ah never nisekhona hallelujah hayi nkosi uma ngasukumisa abawu4 nje la ngithi hamba la ngeke ufike lapha kukhona abantu ongeke babuke okhonza nabo kwasuka indelelo nje nihamba la kwaba khona nenhlamba nokuthukana kwase kudale kubutha kathi ingxaka kusiyelo imbuso esemkhathini yebo nkosi awuphenye uchapter 19 khona lapho ukuthi uzuthola indelelo nje kunani enhlizweni
ungasho kanye nami la uma ungakafundi leli verse uthi enhlizweni wena unobani enhlizweni mina nginojesu enhlizweni wena unobani enhlizweni 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 hallelujah lapho bekufanele kuphenduka umuntu ukuthi ngidelela umama ngase ngazenza ongcono kathi kufika umbi bekufanele kuphenduka ubaba hey wenkosikazi ngidelele ngakhuluma kabi kanje kathi kungena umbi ibe kufanele kuphenduka inkosikazi eseyabiza ubaba wekhaya ngento bakhona bazalwane akakubizi ngento ngoba ethanda ukhona ufikile ngesikhathi nilobolana wayilindile ukuthi lo lobola omunye zinjani inhliziyo ngoba imbi inhliziyo nenqonde empty enkosi engenalo izulu haleluya ngithe Phenyo chapter 19 khola la ufunda khona wena sisazohamba nawe ungcono mpofu hambe kupheleleni kwakhe kunophambene ngeindebe zakhe eyisiwula verse 2 futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi ungatsha ini ugqoke kahle kodwa unjani awunakwazi bakunika iposition enkulu kade awunjani baze bakwenze noArchdeacon ube umengabelo ongakanani omkhulu kade awunjani la noma kungena omubi awuboni ukuthi sekungena onjani omubi ngaxoxela nje le ndaba ukuthi ibhlungu kanjani kukhona abantu ngiyayibona yonke le corruption ekhona kukhona abantu ababekwe lapha eminyangweni yabogogo niyabazogogo balapha phambili abekho la ngabacinga nje abanye ngibathole la lapha ugogo niyangizwa amen uthi ugogo uzothola 1000 ngenyanga kuzaphila niyayizwa le ndaba lo muntu uno higher education bakithi ngendlela yiyo ulala embhedeni ophendukayo kodwa vela buka athi uyazi kulezalukazi zala ekuruleni ezu 10000 angeke ngidle imali yezalukazi ngizonikeza u900 u9100 uza ngakini zingene kuyisuffering lezalukazi lo muntu ufundile uno because abawu30 unemali yonke ama benefit akhona kodwa manje ngqondweni nasemphefumulweni Jesus uthi yena ulimaza uhulumeni kanti uthatha isono nenyembezi zogogo uyifaka ebhodweni nasenganeni zakhe nakukho konke akuthinta ngesandla uyayizwa le ndaba Jesus uyabona uyamthola ngelinye ilanga sekuxega ibhlue kati izinyembezi zogogo ugogo unebudget yabezukulu abawu13 inkosi yami ufanele abondle ngalo 900 rand udliwe umuntu oempty emphefumulweni othi mayenza izinto athi wenzela uhulumeni ecabanga ngathi uhulumeni enye indoda kanti uhulumeni unina kanye naye uyabona masikhuluma ngohulumeni sikhuluma ngawe into yenza uyibulala bani mina exactly likhona ibandla engikhuluma nayo hallelujah le ndaba yokuhloma zonke izikhali isibiza sonke ungalokotha uthi into yosibani bani lekhali uma uzohloma zonke izikhali
kuthi mase uqala ijealousy uthi lalela moya womkhathi Hey. aningizwanga sekuqala ini la ngithi no akusiyi ijealousy esenhlizweni Hey. sekuhleliwe emkhathini kufanele umphefumulo ube nokwazi Ukwazi. ukuthi kukhona unembeza empilweni yaloya naloya awu amen Hallelujah. angizukudlula la ungangijaki angizukwenze njani uyabona uma umphefumulo empty angiphinde unjani anisukumneni nabafana lapha sukumani nabafana abancane hey sukumani nime ngenyawo uyabona wena unangaki una 18 unangaki 16 wena 19 wena 21 niyabona lo una 19 na 18 una 21 uma umphefumulo empty la lezi ngane zivele zisuke ziyodla into engadliwa ingane engake no 18 iyosukela ugogo na 96 angithi usathana uthole ku empty Oh Jesus. lo mkhubo wenziwe emkha Emkhathini. urabe usukela umuntu ona 18 uyorepha ugogo ona 90 zihlangana ngaphi lezinto uyabona umphefumulo empty la usathana uthole kungena lutho Yes. yikho sikhuluma ngendaba yezikhali sizothi kulonyaka ka2015 noma ngabe umusha ungavumeli ukuhlala uempty emphefumulweni Jesus. ngoba khona izinto usathana azoyifaka lapha emkhathini usathana kanandaba ukuthi uneminyaka emingaki ubuka iopen space Hey. afaka izinto zakhe kuze kubonakala ihlazo Hey. Hey. madoda njoba nimile nje into ezonisiza ukuhlala noJesu uqhubeke ufunda isikole uma ufika lapha esikoleni ontanga yenu abamphefumulo empty ababheke ekhaya ukuthi kudliwani bamnikeza 100 rand ayothenga ihunga ayibheme ukhona wakwathola idegree ngehunga kulomani mathi ukhona okwayithola kodwa kumuntu empty uthe ekhaya esuka lapha kade la lecansini ayobhema ini Jesus. uyabona ukuthi kutholakale ku empty la akusiyo umthandazo le eyokuthi namhlanje noma ngabe umusha hloma zonke izikhali zikaNkulunkulu ZikaNkulunkulu. ubhekane nontanga yenu bekutshela bekubiza ngawonke amagama kodwa uyazi ifocus oyifunayo Hallelujah. ukuthi ufunane empilweni yakho uyabona nje usathane ukutshela ukuthi namhlanje ungabhemi ungawulutho hey unamanga usathane ayiki ihunge yake yalethela umuntu iToyota Hey. ushipa isikili ngeke ulithole Ngeke. ufa umlotha Jesus. uyakhuluma mfana uthini wakwalithola ibhayisikili ngehunga likhona ibhayisikili latholakala ngensanga Jesus. ukhona amen esontweni Hallelujah. ngikhuluma nawe mawumphefumulo empty nisekhona Amen. wenziwa itshe likadevil azoshanga labangcwele Embazo. nembazi ukapa Yeah. nisayiswa Amen. ukapa abantu noma bangezwa wake wayizwa imbazi ikapa ugodo luke lukhala ugodo seluzowa luthi kakaka akapha umnikazi wembazi imbazi ayinandaba ukuthi ukukhala bani usathana unjalo asizukuhamba la nisafuna siqhubeke la uzwe kahle le ndaba awu amen hlomani zonke izikhali zikabani ZikaNkulunkulu. kuze nibe namandla Yes. yokumelana noba Namaqhinga namaqhinga kaba kaSathane. uyabona ukuthi akanamandla ufuna imphefumulo empty Yes. fika kunyakazise kuthi uyayithanda injabulo uma ifika kini athi uthanda ini athi ushote ngane hawu yini uyidingayo ngithanda ukujabula okungakanani
ibe sebheka umphefumulo ukuthi empty akulandela into ezokukhubuza ufe uma ungahlomanga zonke ini ikhali abuka isidingo osifunayo manje esizokwenza ube nonembezo zufe uguilty noma uthi uyahleka lento ihlala idlula la angithi umphefumulo empty awukwazanga ukuthi kuhlonywa zonke izikhali ngoba unamaqhinga ude usathana unamakhulu amasu haleluya nisekhona amen unangakanani akakwenzisa into engakazi yenziwe nayinja yeba kithi angifuni ukujaha la kukhona indaba engiyaku phela usathana uma sekugila ukwenzisa into engenziwa nazilwane angithi ibandla namhla lihlonye imanga lezikhali lihlome ngekhwaya yabona ke ibandla namhlanje ungaculanga ikhwaya alikho enkonzweni Jesus lifikile ifakeli esizweni sakwaZulu lilethi abakhala uma haleluya hey wena awume kancane akuhlonywa ibandla haleluya ungasheshe ukhale mama usazokhala ngoba labantu abakujabulisa imphefumulo iempty Nkosi yami sasa kuzovela ihlazo hey Jesus awuye ku 2 Korinte ku chapter 10 ngikuzame 2 Korinte chapter 10 sizobheka izikhali zamaKristu likhona ibandla for thy is a kingdom the power the power in the glory forever hallelujah for thine is the kingdom the power and the glory forever hallelujah tholile verse laba isahluko sika 2 Korinte number 10 asiqale ku1 uPaul uyasivikela kwabamhlebayo hey kepha mina Paul uqobo ngiyancenga ngokumnene yebo nangokuva kaKristu yebo mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona kepha kunesibindi kini nxa ngingekho yebo ngiyacela ukuba nxa ngikhona kungaswele ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonda ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama abasho ngoba ngathi uyafika usathana athi bangaka bahamba ngokwenyama la ngicela ungajahile izokusiza awubuye kimi awuye eBhayibheli awubuye kuphi uyazi ukuthi usathana mezokusebenzisa short ukafika kudawuthisa into zonke athi ngempela singazihamba ubungcwele ngoba kwenze njani hawu angithi uyakhonza unakwa umuntu ubani nje oke wakubingelela enkonzweni uphuma ehluko kulento engakunika yona angithi awuhloma ngezikhali kunjalo na ubheka ukuthi umama Mavuso noma ngihleli naye akaze esho lutho avela ambuyise nje umama Mbani sifike sahlala akaze enze njani asho lo athi awubheka izinyanga zo4 akaza kuhage awu angithi uempty uyabona kunjalo athi bake bakunika lona iapple enkonzweni sengathi uzolanda ama-aphula angithi uempty nomphefumulo empty nezikhala zikho wezwa ngalela la ngamhla kushunyelwa ukuthi kwakushunyelwa ngawe aningizwa kusho usathana ikhona into engizokuvezela yona babeshumayela ngawe Jesus angithi uyakhumbula kudlula imoto ikufica lapho ukhuluma noSibanibani njobo ayishumela nje umfundisi wayishumela ngoba ikhala zikho enhlizweni nawu empty kunalutho awufunde ngokuba noma sihamba sisenyameni noma sihamba sikuphi sisenyameni asho noma sihamba sikuphi sisenyameni mvumela usathana ukuthi sikuphi sisenyameni kodwa ikhona into esiyiphethe
funda. ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama. Wo, na imfihlo asinjani Asilwi ngokwenyama. kulo nyaka uSathane la ezobona khona ukuthi noma sigqoke ini asili ngokwani. Silwi ngokwenyama esiqhokile. Le nyama le iphethe ikhali ngaphakathi. Yes. Nizosiwa ngoyedwa iphethe yini Ikhaya. zikuphi phakathi kwenyama. Yes. Yes. Kunobondo oluzodilika. Niyangizwa kodwa Hallelujah. kunobondo olunjani. Oluzodilika. Uyalento ngifuna ukuyikhuluma uzuyizwe. Malika. Kufanele kudilike uthango luwiswe ilento athi isenyameni. Yey. Ungazange uluthini Yey. ukhipha lento engaphakathi. Hallelujah. Encebo sinayo. Hayi. Awufunde kahle. Ngokuba noma sihamba sisenyameni 1 kasilwi ngokwenyama. 2 Ngokuba ikhali zethu zokulwa kasize zenyama. wow. Kathi Sathane unamanga. Uthi usemkhathini nje Ya. izulu lenza umhlolo. Ladabula umkhathi. Lazofika kumuntu. Ah Jesus. Lafika kugogo labeka ikhali. Kunomhlolo phela la. Nisangizwa kodwa. Uyabona into eyehlelwa uGoliath akakayikhohlwa. Yokuthethe ezase isilwi. Kuzoqhamuka umfana einkomeni Hawu. ezomshaya ngetshe phethe ikhali. Enkomeni. Hayi manje eqhamuka ehlathini einkomeni. Yilento ezokwehlela uSathane. uGoliath ubabulela obaba. Kodwa hayi mina nawe. Hayi siyabonga ubabulela abanye. Kodwa hayi mina nawe. Sesifikile isikhathi sokuthi insimbi kaSathane izobhidlizwe ethande ngathandi ngoba silwi ke ikhali zenyama. Ah jaji. Ayibo. Kasize zenyama. Kunemfihlo la ungakayazi. Hallelujah. Lalela kahle. uGoliath ubani? Lithi iBhayibheli umuntu wempi kwasekuqaleni. uSathane lo kuthiwa umbulali kwasekuqala. Waseqaleni. Asibonga ukuthi ubabulele. Kodwa ngeke alunge ebandleni. uGoliath ngisho Goliath. inkosi malanga. Number 1 ududwa ubude. Ngizwini ukuthi yena umuntu ukudlula abanye. Okay. Number 2 ulinyazwa amahlombe akhe. Number 3 ulinyazwa zinsimbi ayiphethe. Ngisho uGoliath. Number 4 lo mkhonto wakhe ubona ngoba ungakwazi ukuphakamisa. Hayi ukuthi laba kade bashaya ibe bashayiswa ukuthi basuke babuka lezi zinto. Mude Bathuthumela. ugqoka insimbi. Upho ugqoka insimbi. Njobe egqoka insimbi kade wasebulala. Number 4 uphethe umkhonto Yey. oyinsimbi nje ungabulawa yiwo ube ungakuhlabanga ubekwe phezulu kabantu Nkosi Jesu. bafele babaleka. Hayi. Wathi uSimakade no miyekeleni uGoliath nje. Mina nginawami ama giant. Jesus. Angilwi ngehistory yomuntu. Amen. Siyabonga. Siyabonga. uSimakade akalwi ngehistory kaGoliath. Bakhona abacishe bafane naye. uSawuli lo esikhuluma Guy. naye mude. Hayi. Naye uphethe umkhonto ofana nokaGoliath. NokaGoliath. Naye futhi unebhantshi lensimbi. Naye. Kodwa inxaki kaSawuli Awu. umphefumulo empty. Uphethe ikhali zenyama. 40 days kumenyezwa. Awu kodwa. Uthi ngifuna indoda. Uvuke athi ngifuna indoda. Kukhona lento ememeza kwakho. Hayibo. Ithi iphi indoda yala ekhaya. Hey. Funeka indoda. Ngathabezwa labasana. Hey. Kwashikhona into ehlala lapha ekhaya. Hey. Kubathe kuzalwa ingane. Ingane yakho ishabalale.
Hawu. imemezele ndithi ngifuna indoda. Oh. Jesus. Yey madoda. Wayithulela uSimakade wathi lo 40 days wanele nami nginayo indoda ukuthi yama yinde njengawe igcwele la lapha sili ngobude Glory to Jesus. silwa ngokuthi sihamba nobani. Amen. Thank you, Lord. usijesu Thank you, Jesus. Hallelujah. nisekhona uthi uJese ngisho uJese ulanda uDavid engamfuni uthi ngihambisele nanku isinkwa nalamakhekhe bana uyobheka impilo yabafowenu ukuthi basahleli kahle empini uzungakhohle ukubheka impilo yabafowenu. Abafowenu. uDavid umfanyana na 17 years uphatha isililinga indwayimani namatshana nje Amen. ukushaya inyoni bese iphathela injukwana Awubakithi. kodwa enguthandayo lapha ekhanda nasenhlizweni kugcwele izwi. Gcwele. Uma eqhamuka entabeni lalela eqhamuka kuphi Entaba. uZgoliath uthi ngifuna indoda wathi Ay man, ayayayi. ubani lofuna indoda uma esehle uthi ngifuna waluma umzimba uma esefika uDavid akabona intende ubona into yokushawa. Umfanyana. Ngizwe kahle uyazi lengxoxo engikhuluma ngayo kunento ekade yamakini Hey. ngendlela ekhula ngayo yakhula ungakazalwa Inde. isizi yabande Hey. kodwa wena ngeke uyibuke njengentende ukuthi khona into okufanele igcwaliswe kuye emphefumulweni. Emphefumulweni wami Nkosi yami. Awube nokwazi. Lalela la Hey. umesondela uDavid ngizwe umeso Sondela. usebonile indlela ukuthi ushawa kanjani lo baba uthi no uSimakade ungasheshe umshaye ngeke bangibone qala kwabakini bakudelele Hey. qala kwabani Kwabakithi. bakwenze njani ngoba udelelwa ngabantu aba-empty Yeah. umbona khona izedeleli nje ku-empty enhlizweni Hey. bamdelela Yeah. basho yonke into Eliya basho yonke into abayitha Bayithanda. kade abazi ukuthi lo mfana uphethe impendulo bathi uyishiye nobani izimvu mfana ayisebenzi lento yakho kade uphethe ikhali lalela sekuseni kunento engifuna uyizwe kulezi khali esikhuluma Ngazo. uze uyofika kuSawuli nisekhona uma esethi umgqokise zakhe uthi lezi zakho ziyangihlula njengoba na ubaleke ngazo nami zizongihlula. Hayi. Angifundele livesi lapha ku1 Samuel Hey. u17 uverse 29 39 no40 silungisa ikhali ngifuna u41 ngicela ungajahi 17 39 40 41 awusheshe 1 Samuel 17. yebo sheka ngikhuluma ngekhali la 39. 39 uDavide wabhinca inkemba yakhe wenzani phezu kwezambatho zakhe. bhinqa ini kaba ungabhinqi phezu kwentshumayelo omunye thatha le yakho awufunde sizobheka ikhali Wazama ukuhamba ya ngokuba wayengakazilingi. ezika Saul Yes. funda Davide wathi kuSawule, anginakuhamba nalezi. nalezi Angikazilingi. ziyahlupha lezi mangakazenze njani Angizilinganga. ziyahlupha funda Davide wayesezikhumula. oh Wathatha induku Induku. yakhe ngesandla. Wazikhethela amatshe ayisihlanu abushelelezi emfudlaneni. oh Wawafaka esikhwameni somalusi. uyifaka kuphi sani Somalusi. bambani lamatshe ahlala kuphi Esikhwameni sikabani
Soma anizwa lamatshe ahlala kuphi isikhwama umalusi kufanele abe nani nesikhwama sani samatshe. Hey, aningizwa umalusi ya kufanele abe nani nesikhwama. kuzoba ingxaki kuhlale nomuntu akweluse kade kanani Akana sikhwama sani samatshe. Oh gadla ngani Nkosi yami. lizogadla ngani ibandla labazalwana bayizwa lento ijulile manje niyangizwa kodwa usathane uzophumela ngale kwalomalusi akanaso isikhwama kufanele kube khona isikhwama sempahla ibe sekuba khona isikhwama samatshe Hey, ya Chu. bamba kahle la lesi sikhwama esikaba Esomalusi wevele naso. singevala uyabona ngiyayeka le ndaba ngono ngiyeke le ndaba ngathi abayizwa bazalwana ubona ibandla lilimala nje Nkosi yami. lapha kumele usakunani Asikho isikhwama namatshe awekho. usathane wenza inhliziyo zibe phuwa nje Hey, akunani lapha kumelusi amatshe awekho esikhwameni. Awu Jehova. Samatshe lesikhwama. kuzovela ihlazo kuzovela ini umalusi akana Akana sikhwama. uzotshela abafana labuthi abalanda amanzi Oh, bakunike wona ufile wena uGoliath nana amatshe awekho. asithi ukumbambijana singajani Yes. indaba iqali lapha ya iqala kuphi Umalusi ukuthi unani uyabeka amatshe na. funda Wazikhethela amatshe ayisihlanu msheleleze emfudlaneni. yebo Wawafaka esikhwameni somalusi. yebo Ayenaso. wayenjani Wayenaso vele. kufanele ahlale njani Ayenaso. oh Haleluya. asisali lesikhwama mawuye emsebenzini banjani Iba naso hamba nesikhwama. uma uyolala banjani Hamba nesikhwama. funda funda Wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso. ya Eyikeni lakhe. yebo Indwayimane yakhe isesandleni ikuphi sakhe. libambani lesi zinto Oh Jesu. isikhwama sibe kuphi Ngini na. esandleni akuhlale kunani Kunendwayimane. uyabona ungakhathazeki la abantu babamba noma ngani lesandla akuyizidla ufazi zihlale zi-empty Okay. usathane uyokuphathisa noma yini uyophatha into ezolimaza wena ngoba esandleni ku-empty enhlizweni ku-empty Yiba kithi. emphefumulweni ku-empty funda Indwayimane yakhe isesandleni sakhe. yebo Wayesesondela kumfilisti. sondela uphelele Hayibo. ungasondeli ushoda isikhwama sibe khona Sigcwale. sigcwala izinto zezulu esandleni indwa imani khona ukujika Phendu. funda Weza umfilisti. Wafika wasondela kuDavide. yebo Umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. umuntu ophethe yini Isihlangu uhamba phambi kaba phambi komfilisti. yebo Umfilisti esabuka wambona uDavide. lalela ke kunengxaki la ikhona into abangakaze bakuchazele yona la ngicela uyeke iBhayibheli ungibuke Okay. angimela ngichazele into ngayimela nasecourt Jesus. le engifuna sikhulume ngayo ngesikhathi kuqhamuka uGoliath. wayenamabutho akhe Right. ukhona umuntu wayemphathela isihlangu Isihlangu hamba phambi kwakhe. ehamba phambi kaba Phambi kwakhe. wabonwa ngabantu Bonke. kati nomfana
kunomfana ongabonwa ofihlwe esikhwameni. Hayi. Ufihliwe lo mfana. Angithi uyazizwa lezi zinto ukuthi thina silu ngento ebonwayo. Hayi. Hayi. Eyabantu iyabonakala Hey. kodwa ke simakade ifihliwe. Hayibo. Esikhwameni. Jesus. Abakutshelanga lemfihlo. Hey. Amadoda kaGoliath ayabonakala. Yikedelela nje. Kanti leka simakade ifihlwe esikhwama. Woo. Hallelujah. Jesus. Zifihliwe zethu. Noma sisenyameni. Siyabonga Nkosi. Ngisho noma sikuphi. Sihamba sisenyameni. Sihamba sikuphi. Sisenyameni. Asilwe ngekhalisana. Silwe ngenyama. Thank you Jesus. Hayi basalwane. Hayi. Ngihamba nebandla elingakayizwa. Ngithi funda kahle kulunge la. Ngithe ukungazi kuyakulimaza. Funda kahle. Funda. Umfilisti esabuka wambona uDavid. Qala kahle khona indoda ehamba phambili. 41. 41 funda. Weza umfilisti. Weza ini? Umfilisti. Ya. Wafika wasondela kuDavid. Usondela kuphi? Funda. Umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Umuntu ophethe yini? Usazokhombisa ukuthi khona into engizokulimaza ngayo. Uma usathane ezokulimaza ukushayisa ngovalo. Ayayibo. Umuntu ophethe isihlangu ngendlela wayiphethe ngayo. Ngiyacabanga ukuthi wako wathi. Hey man. Kade kuthiwa sizolwa kade sizolwa nalento. Hey man. Uyazi uSathane kade edelela kwakho. Ya. Elokudelela umdelela. Ubale kungena emakhoneni. Kodwa kulonyaka akazi ukuthi uphethe. Jesus. Ha. Ngifuna uyizwe le. Uma kuthiwa silu ngekhalisa inyama. Yeah. Uyabona masikhuluma ngalemfihlo sikhuluma ngento efihlakele. Ibengekesho uJehova uthi ngithatha okudelelekile kuze ngijabhise okunamandla. Amen. Amen. Yo. Funda kahle la. Funda kahle. Umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Yebo. Umfilisti esabuka wambona uDavid. Ngesikhathi bembongela. Bayambongela ngithi uzobulala uDavid. Uma evusa amehlo wabona ba. Mbona uDavid. Awumuzwa into azoyisho. Wameyisa. Ukujwayela ukwenze njani? Ways. Funda. Ngokuba wayengumfana nje. Oh, ingxaki yakho ubona ini? Mfana. Ubona ini? Mfana. Akabone isikhwameni. Ubonani? Mfana nje. Isikhwama sibonakala. Sibona isikhwama. Noma bona lokuyindwa imani ubona into ephethe umfana. Hallelujah. Isengathi ngiyambona lo Sathane. Jesus. Uzobona umama nje. Yeah. Umama nje. Yeah. Hey ngathi uzobona nangu uSathane esengxakini. Uzobona ini nje? Mama nje. Ntombi nje. Awufunde wena sahambe. Lungisa le ndaba. Wameyisa. Ya. Ngokuba wayengumfana nje. Yebo. Mfana. Yeah. Ebukeke muhle. Filisti wathi kuDavid, Ngiyinja. ngiyinja yini? Ukubuze kimi unezinduku na? Umfilisti wamthuka uDavid ngawuNkulunkulu bakhe. 1. Umfilisti wathi kuDavid, woza kimi. Nika inyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho. David wayesethi kumfilisti, wena uza kimi nenkemba. Hey. Nomkhonto. 2. Nengcula. Hey. Kepha mina. Mina. Ubani? Kepha mina. Enguphethe kubonakala.
Ngikusho ngomlomo. Jesus. Oh my God. Ngathanizwa la. Ngathanizwa. Hey, izinto zabantu bayiphethe. Hallelujah. Wena ikhonto iphethe la. Jesus. Hey, 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 hey. Yo. Kunemfihlo kumzalo. Hallelujah. Funda. Kepha mina ngiza kuwe Wa. ngegama lika Jehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisilo. Lalela ke. Tshela uNkulunkulu wakho ukuthi abathuki wena. Bathuka yena kuwe. Jesus. Woo. Hallelujah. Uyamuzwa lo mfana ophethe imfihlo. Uthi mina Hey. ngiphethe igama. Usimakade wempi. Oyedelelayo wena. Namhla ulwamanqa. Hey, Jesus. Hallelujah. Hlomani zonke ikhaya. Mighty God. Thank you, Jesus. Kuzobonakala. Wanyakaza umfilisi. Hayi man. No David wanyakaza. Yebo. Yebo. Umfilisi uthi letha lapha kimi inkemba. Utshela lo muntu oyiphethe. Yeah. Wayihosha. Uhosha nipho. Into ekwenza ama pieces. Ugongo. Ayi. Wathi lo mfana usungedelele kwanele. Lento engiyishila isizodaleka manje. Ngoba lo esimkhonzayo uyayeka badelela abantu. Yeah. Yena kalu ngalento ephathwa ngabantu. Uphethe igama elinamandla. Hey. Uyabona leli gama oliphethe. Ushutshela noma yini engaphakathi kwakho. Yes uthi sekukhulunywa ngaliphi igama. Hallelujah. Yes. Yes. Awufunde sizodumelana. Kulonyaka kukhona lapho esizohlangana khona noSathane. Hey kukhona lapho esihlangana khona. Hallelujah. Funda kahle wena. Namuhla. Hayi nini? Namuhla. Lalela uyamuzwa umfana. Uthi nini? Namuhla. Kunezinto ufanele uyitshele nini? Namuhla. Funda. Namuhla uJehova Ah. uya kukunikela esandleni sami. Bamba Uya kahle. kukubulala Nini khona? namhlanje. Uyakwenza njani? Ukubulala. Izinto ofanele uzisho ngomlomo kababa. Yes. Esezabulala oyihlo. Hey. Uthi noma ungakhula kuleli khaya Ukubulala. uzube ngaka. Kodwa namhlanje Ah. usimakade engimkhonzayo uzokunikela kulezi ezakabantu. Jesus. Hey. Hallelujah. Yo. Hey. Thank you, Jesus. Wakhula Goliath. Ah. Yeka isitha sikhulu. Akufunala sinikelwe singakakhuli. Asikhule size sisatshwe ngabantu. Ngoba wena uphethe igama Oh, elikhulu. hallelujah. Funda. Wow. Namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami. Ngiyakubulala. Hey. Susa ikhanda lakho Hey. kuwe. Nginike namhla inyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamaFilisti. Nkosi yami. Ukuze umhlaba wonke wazi. Ukuze yini? Lento esiyenza sifuna umhlaba ube njani? Wonke wazi. Kuthi sikhonza usimakade onqobayo. Hey Nkosi Jesu. Hallelujah. Hey! Asinazi isihlobo esinje. Ay. Uyohlabelela ngesitha sakho namhlanje. Ah, Jesus. Hey. Hallelujah. Hey! Funda sivale. Ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli. Yebo. Yazi yonke lenhlangano Yebo. ukuthi uJehova kasindisi ngenkemba nangomkhonto Ya. ngokubukulwa kungokaJehova. Ini bazalwane? Ukulwa Akusikho kabani. okwe. Ubani olwayo? Ukulwa uJehova. Mvumela ahlale kuwe.
uthukuze lemfihlo ngoba kuwena onqobayo uyena onqobayo phakathi kuwe. Woo. Hallelujah. Ndoda yempi. Sure. Jesus. Hey. Ikhalisa amaKristu. Hallelujah. Ikhalisa abangcwele. Thank you, Jesus. Ikhalisa abangcwele. Yes, Lord. Ikhalisa abangcwele. Hallelujah. Namhla siyofezeka ngawe. Funda. Uyakukunikela esandleni sethu. Yebo. Kwathi lapha esuku umfilisti wezi wasondela ukuhlangabeza noDavide. Ho ho. uDavide washesha wagijimela ngasempini ukuhlangana nomfilisti. Hey. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe. Ufakani manje? Kwesikabani isikhwama? Esakhe isikhwama. Uma impi sinzima. Faka ini? Esamsakhe. Esakhe isandla. Esikhwameni sakho. Ay. 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 Ayikhwameni zabantu. Yoho. Ewasifaka. Iyahlupha lento oyifakayo. Inamehlo iyabona. Ay. Iyabona mawusathana evalela. Hallelujah. Noma ngavala lapha iyazi ukuthi ngena kuphi. Awufunde. Wakhipha khona itshe. Hayi ama. Ukhipha ini? Itshe. Itshe lanqatshwa ngabantu. God. Selaba itshe lokuqhuzula. Lizoqhuzula uSathane. Ekhaya kini abalifundi lelitshe. Hey ngisho makhelwana banjani? Abalifuni Lelitshe. Kusukela namhla hamba uphethe itshe. wakhipha itshe. Wakhipha itshe. Yes. Wakhipha ini? Itshe. Awubali ukuthi walizunguza kangaki. Waliphonsa. Wathi mayilikhipho lenze njani? Waliphonsa. Uyabona iBhayibheli lifike lithi ngqila. Kodwa uma uzoyibheka ku history lithi sengathi wayebala. Oh. Ethi uNkulunkulu uyise. Wathi uNkulunkulu indodana. Wasondela umfilisti. Wathi uNkulunkulu moya. Bahlangana khona. Awubheke la. Lemfihlo yokuthi umuntu umshaya ushawela kufanele awabheke phezulu. Ewe phela. Kodwa ngenxa ukuthi baphelele kufanele kwazeke ukuthi noma impi ingakanani kunokuthi awele ngapha. Hayi. Wawa ngobuso. Aw. Isayini yokuthi uNkulunkulu omkhonzayo noma yiphi uhlobo lwedemoni luzoguqa Luzobhawa. noma selungakanani Hayi luzobhawa. luzoguqa phansi Jesus. ngegama lika Jesu. Hallelujah. Luzoguqa. Hayi. Hey. Hey waguqa umfilisti Nkosi yami. Jesus. Waguqa. Yeah. Kunezinto esizoguqa kule nyama le Hallelujah. esingalwi ngayo. Kuhlala izinto zikasibakade ezenza amafilisti aguqe lapha phakathi kuwe. Kunezinto eziguqa ngamadolo Thank you, Jesus. zihule phansi. Njoba ngikhuluma nje ziqalile uguqa. Ezinye uthi ufike ekhaya Yeah. seyiphume ngamawindi ngegama lika Jesu ngoba wena Hey. awulwe ngezikhali zenyama. Hey. Hallelujah. Hey. Itshe. Itshe. Itshe lanqatshwa ngabantu. Glory to Jesus. Ngisho itshe. Itshe. My. Ngisho itshe. Ah. Ngisho itshe. Ngisho itshe. Thank you, Jesus. You. Nanti itshe lizokwenza umhlolo. Nanti itshe lenza umhlolo. Oh God. Uma Thank selisebenzile you, Jesus. akekho phindame. Funda kahle la. Wakhipha itshe waliphonsa. Yebo. Wamshaya umfilisti ebunzini. Yebo. Itshe lashona ebunzini. Ihlobo lonilwele itshe. Awu. Nali itshe linengxaki. Wakwalizwe itshe likushaya la.
lishaya libhambe kodwa leli Nasho. ngoba linegama lishaya lingene. Mighty God. Usaledelela lelitshe, uyayidelela lezikhali, uyabona ezamaKristu ihlukile. Hey. Funda Wawela phansi ngobuso. uyaphi. Hawu. Woza Paul, come. Jesus. Hallelujah. Ngibala la. Unento Yeah. esiyahlala iminyaka ekhaya kini Jesus. kodwa ngalelitshe Hey madoda. Hey yabawa. ubani omkhulu Hey ubude benkinga my God. abusho ukuthi bulungana noNkulunkulu wakho. Ah. Ubude benhlupheko Ah. ushingazi benempandla Yeah. uma usuphethele litshe igcina ime kanje Oh. ngegama lika Jesu. Hallelujah. Yababulala oyihlo siyabonga nikhona na Hey. yabulala umuzi wonke isize yadlula intaba Woo. kodwa 2015 I 2015. So power. yawe indoda enkulu ngobuso lalela umayiwa wenzani uDavid uDavide wamahlula umfilisti ngendwayimana nangetshe. ha Wamshaya umfilisti wambulala. yebo Kodwa kwakungekho nkembe esandleni. kwakunani Ongekho nkembe. sibulala singenani Ngena nkemba. kathi silwa sina Hey, ngasize ezenyama ikhali zethu. hayibo Hallelujah. asiphathi lutho hayi mani Shwe. Hey. Angikucela igama lika Jesu Hey. noma ngabe yini abakukhohlise ngayo ngeke kusebenzele asiphathi lutho siphathi igama Jesus. sibhidlisa ngegama Jesus. sinqoba ngegama Jesus. Ay. Oh my God. Ay ay ay. Hey. hey manje usathana usengxakini Oh. mayibona lengane ecabanga ukuthi uzodlala ngayo Hey. kunento ekhishwayo Kishwich. Esquame. sikhwameni Ish. lithi iBhayibheli ongena lutho wathatha inkemba yakhe Yeah. wanquma inhloko wathatha inhloko wagibela phezulu kwayo amaFilisti Eh? ekade support umFilisti ayibone ezangayo lithi pha ngendlela abagijima ngayo Hey. abazange ukuthi bayapi kunezinto ofanele zithuthe usoduzo olwandle Sigiji. ezinye fazi yeCape Town ziyoqasha khona Sigiji. ngoba umFilisti omkhulu ubhidliziwe ngegama lika Jesu. Ay. Siyabonga Nkosi ukuthi asilwi ngekhalise nyama Oh Jesus. kodwa siyabhidlisa Yeah. sibhidlisa inqaba. Dilizi zizindi. Siyabonga Nkosi. Siyabonga Nkosi, Gama lika Jesu. siyabonga. Thank you Lord. Yo Thank you Jesus. yo wafa umFilisti Thank you Jesus. nezimo zonke, Thank you Jesus. wafa umFilisti nakho konke anakho. Yeah. Kuneyinqaba manje, ngicela ulungise isandla sakho, ngicela usilungise, Yeah. ngicela usilungise, Hallelujah. awulungise isandla Jesus. sambe nokukholwa Hallelujah. ngegama lika Jesu. Lungisa inqondo yakho Woo. ingahlali empty, Jesus. ayihambe nefaith. Kukhona izinto engizwayo, umFilisti weminyaka uyabhidliswa, Jesus. umFilisti wengane zakho Jesus. uyabhidliswa, umFilisti womsebenzi wakho Jesus. uyabhidliswa, umFilisti okufa uyabhidliswa, Hey. umFilisti olapha ekhaya Yeah. uyabhidliswa. Lungisa isandla In the sakho name of Jesus. wena uphatha ikhala 18 uyakhuluma umFilisti abhidlike, uyakhuluma umFilisti anqotshwe, Yeah. uyakhuluma. No
namhla sizokhuluma ngegama siyambhidliza umfilisti siphethe izinto hallelujah eyifihliweyo Jesus ngegama likaJesu hallelujah ngegama likaJesu uzophuma uphethe igama lokubonga uIsrael emva kweinsuku esingaka engasakwazi ukuthandaza waqala wathi inkosi siyabonga wasenzela umsa kunini wagcina ukubonga usimakade uphazanyiswa umfilisti kunini wagcina indumiso uphazanyiswa umfilisti kunini wagcina ukuthi inkosi ngiyabonga naku umfilisti eduze kwakho namhla khuluma hallelujah uphonsitshe umfilisti abhidlike Jesus phakamisa isandla sakho hallelujah thank you Yo. Jesus hallelujah phakamisela inhliziyo yami Boma Ngizolibonga njalo ngizolibonga njalo